So, in Japan, some people do this gesture for check. Hey guys, I'm Minaka. Following videos, I'm gonna talk about レストランでの日常会話。レストランでの日常会話。Daily Japanese conversation at restaurant. In this situation, we can't really go out for dinner, but let's study. 何名様でお越しですか？ How many people? 2名です。2. テーブル席空いてますか？ Do you have a table? すみません、カウンター席でもよろしいですか？ Sorry, are you okay with the counter seat? 何かおすすめはありますか？ Do you have any recommendations? そうですね、今ですと春キャベツが旬なのでこちらの料理がおすすめです。Well, now it's the best season for spring cabbage, so I recommend this. Spring cabbage. すみません、お手洗いどちらですか？ Excuse me, where's the restroom? ご案内いたします。I'll show you. お手洗いどちらですか？ごちそうさまでした。すみません、お会計お願いします。So, in Japan, some people do this gesture for check. This means check in Japan. お会計お願いします。Check please. Alright. Every day happy. Bye bye.